హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈ వీడియోలో నేను స్ప్లంక్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని మీకు చెప్తాను. ఓకే, అంటే స్ప్లంక్ ఇంటర్వ్యూలో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి, అండ్ ఐ విల్ ఆల్సో గివ్ యూ ఆన్సర్స్ అలాంగ్ విత్ ద క్వశ్చన్స్. ఓకే, మీరు స్ప్లంక్ ఇంటర్వ్యూ గురించి ప్రిపేర్ అవుతుంటే యూ కెన్ జస్ట్ ఫాలో దీస్ క్వశ్చన్స్. అండ్ ఇన్ కేస్ మీకు ఏదైనా డౌట్స్, ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఉంటే యూ కెన్ జస్ట్ లెట్ మీ నో. Okay, very first question, name common port numbers used in Splunk. మనందరికి తెలుసు, very basic question. Common port numbers in Splunk ఏంటి? Web port number is 8000, management port is 8089, Splunk network port is 514, and 8089 is the index replication port. Indexing port is 9997, KV store port is 8191. Okay, that is the first question. I mean, these are frequently asked question. Maybe మీరు ఇంటర్వ్యూ ప్రిపేర్ అవుతుంటే ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ నేర్చుకుంటే ఇట్ విల్ బీ యూస్ఫుల్ టు యూ. నేమ్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్ స్ప్లంక్ ఆర్కిటెక్చర్. కాంపోనెంట్స్ అంటే మనకి యూ హ్యావ్ ఫార్వర్డర్, ఇండెక్సర్, సెర్చ్ హెడ్, లైసెన్స్ మాస్టర్, క్లస్టర్ మాస్టర్, డిప్లాయ్మెంట్ సర్వర్ అండ్ డిప్లాయర్. ఓకే, యూ నేమ్ దెమ్. తర్వాత వీటి గురించి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ది జనరల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ స్ప్లంక్. ఓకే, ఇంకోటి ఆర్కిటెక్చర్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు యూ షుడ్ బీ వెరీ ఏమంటారు, కాన్ఫిడెంట్, అండ్ ఆల్సో యూ షుడ్ బీ పేయింగ్ ది అటెన్షన్. ఎందుకంటే ఆర్కిటెక్చర్ అనేది దే మైట్ ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ ది కరెంట్ ఆర్కిటెక్చర్ దట్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. ఐ మీన్ వాట్ ఈస్ ది కరెంట్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. లేకపోతే జనరల్గా స్ప్లంక్ ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటి అడిగినప్పుడు ఈ ఆన్సర్ చెప్తే సరిపోతుంది. ఓకే, సో అది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇంకోటి వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్ మనం చెప్పుకుంటే డాష్బోర్డ్ టైప్స్. వాట్ ఆర్ ది డాష్బోర్డ్ టైప్స్ ఇన్ స్ప్లంక్? ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి మనకి? రియల్ టైమ్ డాష్బోర్డ్స్, డైనమిక్ ఫామ్ బేస్డ్ డాష్బోర్డ్స్ ఫర్ అ స్కెడ్యూల్ రిపోర్ట్. ఈ మూడు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డాష్బోర్డ్స్ మనకి స్ప్లంక్లో. ఓకే, ఫాస్ట్ నేమ్ ది మోడ్స్ ఇన్ స్ప్లంక్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టైప్స్ ఆఫ్ మోడ్స్ ఇన్ స్ప్లంక్, రైట్? సర్చ్ మోడ్స్ అంటాం వాటిని. అవేంటి? ఫాస్ట్ మోడ్, స్మార్ట్ మోడ్, వెర్పస్ మోడ్. ఓకే, దీస్ 3 ఆర్ ద మోడ్స్ ఇన్ స్ప్లంక్. నేమ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్ప్లంక్ ఫార్వర్డర్స్ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి స్ప్లంక్లో మనకు తెలుసు. హౌ మెనీ టైప్స్? యూ హ్యావ్ యూనివర్సల్ ఫార్వర్డర్, ఇంకోటి హెవీ ఫార్వర్డర్. ఓకే, ఇఫ్ దే ఆస్క్ యూ యూనివర్సల్ ఫార్వర్డర్కి హెవీ ఫార్వర్డర్కి డిఫరెంట్ ఏంటి అంటే మీరు దాన్ని అని డిఫైన్ చేసుకుంటూ పోవాలి. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ ఫార్వర్డర్స్? యూనివర్సల్ ఫార్వర్డర్, హెవీ ఫార్వర్డర్. ఆ తర్వాత వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఫీడింగ్ డేటా ఇంటూ అ స్ప్లంక్ ఇన్స్టాన్స్ త్రూ స్ప్లంక్ ఫార్వర్డర్. స్ప్లంక్ ఫార్వర్డర్ నుంచి స్ప్లంక్ ఇన్స్టాన్స్కి డేటా ఫీడ్ చేయడం వల్ల వచ్చేటువంటి యూజెస్ ఏంటి అంటే, ఇట్స్ ఎ థియరిటికల్ ఆన్సర్ యాక్చువల్లీ. యూ కెన్ జస్ట్ సీ ఇక్కడ ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ ఫీడ్ ద డేటా ఇంటూ ఎ స్ప్లంక్ ఇన్స్టాన్స్ వయా స్ప్లంక్ ఫార్వర్డర్స్, you can recap 3 significant benefits: TCP connection, okay, bandwidth, throwing, and an unencrypted SSL connection to transfer data from forwarder to an indexer. SSL connection అనేది మనకి డేటాని సెండ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. స్ప్లంక్స్ ఆర్కిటెక్చర్ సచ్ దట్ డేటా ఫార్వర్డర్ టు ఇండెక్సర్ ఈజ్ లోడ్ బ్యాలెన్స్డ్ బై డిఫాల్ట్గా అది డేటాని లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్లో చేస్తుందన్నమాట. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. జస్ట్ థియరిటికల్ ఆన్సర్, హ్యావ్ ఇట్ హ్యాండీ. ఒకవేళ అడిగినప్పుడు మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు దాన్ని. ఓకే, అదొకటి. తర్వాత వాట్ ఈజ్ సమ్మరీ ఇండెక్స్? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సమ్మరీ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి? సమ్మరీ ఇండెక్స్ రెఫర్స్ టు అ డిఫాల్ట్ స్ప్లంక్ ఇండెక్స్ దట్ స్టోర్స్ డేటా రిజల్టింగ్ ఫ్రమ్ స్కెడ్యూల్ సర్చెస్ ఓవర్ టైమ్. ఓకే, అది సమ్మరీ ఇండెక్స్ అంటే. జస్ట్ హ్యావ్ దట్ సమ్మరీ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి తెలుసుకుంటే చాలు. డీబీ కనెక్ట్ అంటే ఏంటి? డీబీ కనెక్ట్ ఈజ్ జనరిక్ ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేస్ ప్లగిన్ డిజైన్డ్ ఫర్ అ స్ప్లంక్. ఓకే, ఆ తర్వాత వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది ఇండెక్సర్? ఓకే, యాజ్ ద నేమ్ సజెస్ట్, ద స్ప్లంక్ ఇండెక్సర్ క్రియేట్స్ మేనేజ్ ఇండెక్సెస్. ఇట్ హ్యాస్ 2 core function to index raw data into an index and search manage the index data. ఇలా నేమ్ ఫ్యూ ఇంపార్టెంట్ స్ప్లంక్ కమాండ్స్ అంటే మనకు తెలుసు. యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ కమాండ్స్. ఓకే, ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీస్ రాస్తాం కదా. యూ హ్యావ్ అబ్స్ట్రాక్ట్, ఎరాక్ట్. ఓకే, తర్వాత ఫిల్ డౌన్, టైపర్, రీనేమ్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ది కమాండ్స్. యూ కెన్ జస్ట్ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్. మీకు స్ప్లంక్ డాక్స్లో కూడా ఉంటాయి. యూ కెన్ చెక్ దట్. Splunk configuration files. What are the different configuration files we have in Splunk?
props.configurations, indexes.configuration, inputs.conf, transforms, and server.configurations are the major configuration files that you will be using. తర్వాత what is the importance of license master in Splunk? What happens if the license master is unreachable? Very very important question. ఈ లైసెన్స్ మాస్టర్ మీద క్వశ్చన్ లేకుండా మీకు ఇంటర్వ్యూ ఉండదు. లెట్ మీ టెల్ యూ దట్ క్లియర్లీ. ఓకే, సో లైసెన్స్ మాస్టర్ అంటే ఏంటి? జనరల్గా మాట్లాడుకుంటే యూ షుడ్ నో వాట్ ఈజ్ లైసెన్స్ మాస్టర్. లైసెన్స్ మాస్టర్ ఈజ్ యూస్ టు హ్యావ్ ది కంట్రోల్ ఆన్ ది డైలీ డేటా వాల్యూమ్ లిమిట్. మీ ప్రాజెక్ట్లో మీకు డైలీ డేటాకి వాల్యూమ్ లిమిట్ ఇస్తారు. ఆ లిమిట్ మీరు రీచ్ అయ్యారా లేదా, ఇన్ కేస్ రీచ్ అయితే వాట్ నీడ్స్ టు బి డన్, లైసెన్స్ని ఎక్స్టెండ్ చేయాలి, లేకపోతే ఇఫ్ యువర్ సెర్చ్ ఈజ్ బ్లాక్, ఓకే, యూ షుడ్ ఇన్వెస్టిగేట్ ది ఎర్రర్. సో ఇట్లా ఇవన్నీ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ రీడ్ ఎంటైర్ స్టోరీ అబౌట్ లైసెన్స్ మాస్టర్. అప్పుడు మీకు ఎండ్ టు ఎండ్ ఒక ఐడియా వస్తుంది అనమాట. లైసెన్స్ మాస్టర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఎక్స్ప్లెయిన్ లైసెన్స్ వాయిలేషన్ ఇన్ స్ప్లంక్ ప్రాస్పెక్టివ్. మీరు లైసెన్స్ గురించి చదివేటప్పుడు లైసెన్స్ వాయిలేషన్ కూడా వస్తుంది మీకు. సో బేసికలీ ఇక్కడ ఏంటంటే లైసెన్స్ వాయిలేషన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే యువర్ సెర్చ్ విల్ బి బ్లాక్డ్ జనరల్గా. ఓకే, యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు సర్చ్ ద డేటా. ఇంజెస్ట్ అయితే అవుతుంది బట్ సెర్చ్ అనేది అవ్వదు. ఓకే, యూ కెనాట్ సర్చ్ ద డేటా. ట్రబుల్ షూటింగ్ స్ప్లంక్ ఇష్యూస్. ఓకే, హౌ విల్ యూ ట్రబుల్ షూట్ స్ప్లంక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్? ఇదంటే కొన్ని స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. నీకు పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ వచ్చిందంటే మనం ఏం చేయాలంటే చెక్ ది స్ప్లంక్ డి లాగ్స్. ఓకే, ఎనీ ఎర్రర్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఎర్రర్స్. తర్వాత చెక్ ది పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్, సిపియు, మెమొరీ, ఇవన్నీ చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత చెక్ ది సేవ్డ్ సెర్చెస్, అంటే లాగ్స్ రన్ అవుతున్నాయా లేదా, ఎనీ ప్రాబ్లమ్ విత్ ద లాగ్స్. ఓకే, ఇన్స్టాల్ స్ప్లంక్ ఆన్ స్ప్లంక్ ఎస్ఓఎస్, ఓకే, యాప్. ఇట్లా యూ నీడ్ టు ఫాలో స్టెప్ బై స్టెప్ ట్రబుల్ షూటింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, what are buckets? Okay, hot bucket, warm bucket, cold bucket. Bucket life cycle is very important question, and once again, okay, buckets గురించి కూడా తరువుగా మనం నేర్చుకోవాలి. What is the purpose of what purpose does the time zone priority serves in Splunk? ఓకే, ఇది ఇట్లా చూసుకుంటూ పోతే మనకు చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, డిఫైన్ సోర్స్ టైప్ ఇన్ స్ప్లంక్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సోర్స్ టైప్ వాళ్ళు అడుగుతారు మిమ్మల్ని source type ni define cheyamani. So you have to explain them and explain difference between stats and event charts command. Event stats and event stats. Okay, commands. These commands మనం ఎప్పుడు యూస్ చేస్తామంటే when you are writing the queries, right, building up a dashboards or something like that, అప్పుడు మనం ఈ commands యూస్ చేస్తాం. So you should know the difference between the commands you have in SPL, right? So ఇలా ఇక్కడ నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ తీసుకున్నాను. ఆల్మోస్ట్ 20 క్వశ్చన్స్ హ్యావ్ కవర్డ్. ఓకే, సో ప్లీజ్ ప్రిపేర్ దిస్ క్వశ్చన్, అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ టు ఆస్క్ మీ, ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్స్ బాక్స్, అండ్ I will try and come up, give you more explanation, and I will come up with more questions in the next video. Thank you for watching.